end of the day you have to give it back because you have to reciprocate it back, kwa sababu hakuna mtu atakuwa anafanya kitu tu, anafanya kitu na haoni matokeo. So definitely if you're a lady and maybe I'm having these things and you're not, I'll take advantage of you. I'll host you for some times, and in return definitely I'll want something. And you know what I'll want is I'll want sex with you, which is not good because I'm not honest or I'm not genuine with my intentions. So the circumstances also forces people to be in a relationship, not because they love that person, but because somebody is providing something in return. So hizo pia ni baadhi vitu ambazo zinapelekea watu kujipata kwenye mahusiano ambaye si sawa. So in that process maybe mtu amekuwa kihostiwa, amepewa mimba, amepewa ujauzito, ama amepata magonjwa, kwa sababu pia si mimba peke yake tunaangalia. Karibu kwenye MPune Media. Jina langu ni Emmanuel Nyongesa. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye hii channel, like, subscribe, share na marafiki zako, na usahau kutuachia comment. Leo kwenye show tuko na Bwana Eliud ambaye amekuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Moi. Anaenda kutuelimisha mengi na mbinu ambazo alitumia ili kuweza kufanya vizuri na kuhitimu katika chuo kikuu cha Moi. Karibu sana Bwana Eliud. Nashukuru sana. Kwa manufaa ya mtazamaji wa MPune ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, Bwana Eliud ni nani? Nashukuru. Bwana Eliud ni mwalimu aliyehitimu katika chuo kikuu cha Moi, anafunza shule ya upili ya St. Peter's Latwana. Naam. Wanafunzi wengi katika chuo kikuu wamekuwa wakilalamika kuwa kuna njaa, wengine wanashindwa hata kusurvive ama kukaa katika chuo. Labda uliweza kulala njaa, kwa sababu wengi wao wamekuwa wakilalamika kuwa wanaweza kulala njaa. Je, ulala njaa? Nililala njaa. Na wakati ambapo ulilala njaa, je ulifanyaje ukamanuva ama ulijitoaje katika hiyo shida? Njaa venye umeongelea ni kweli lipo. Mimi pia nilikuwa one of the victims. Na njaa licha ya kweli ni kumba, niliweza kusurvive kwa sababu mimi naweza sema mimi ni mtu wa watu. Nilikuwa na uhusiano mzuri na watu, na natumai hiyo uhusiano ndio iliweza kunisaidia. Ilikuwa one of the ways niliweza kusurvive naye pale campus. Kwa hivyo freshia hata mtu yote ambaye anakuona na anapania kwenda katika chuo, aanze kuunda uhusiano mwema na watu ndio ile asilale njaa. Ukiwa na uhusiano mzuri na watu, it will be very easy for you to survive, kwa sababu ukienda pale na ujitenge, pia watu hawatashughulika na wewe, na you may end up having a problem and no one is bothered with you because you are on your own. Yeah. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na uhusiano mwema. Alafu kuna issue ya marks. Wanafunzi wengi wamekuwa kilalamika kuwa hawapo kwa graduation list, alafu wanakosa kugraduate, wamesoma kwa miaka mingi. Hiyo tatizo labda ulihandle na gani? Hilo tatizo kwanza nitarudi nyuma, nilipokuwa naingia chuo kikuu cha Moi. Nilikuwa na watangulizi wangu ambao walikuwa mbele yangu, marafiki zangu ambao tumetoka wote sehemu moja, na ambao walikuwa na experience ya jinsi ya kusurvive pale Moi. So those are the first people when niliwa make for my friends, so that they can tell me the tactics you can use to survive. So issue ya missing mark, hiyo ni mojawapo ya tactics, ni mojawapo ya one of the issues watakwambia kwamba chungana sana usije ukawa na missing mark, kwa sababu ni challenge ambaye itakuchukua muda sana kabla uweze kuhitimu katika chuo hiki. So one of the issues or one of the ways waliniambia ni kwamba waliniambia make sure I don't fail to attend the CAT. Any CAT that the lecturer has given, I should be in a position to attend it and do it at the required time. Jambo la pili ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba I attend all the lectures, especially ile wanaita core courses. Ile kuna common course na kuna the core courses. So the core units were the most important one, because hapo ilikuwa ngumu sana. Ukiwa na missing mark ilikuwa ngumu sana upate kugraduate, kwa sababu lecturer anajua wanafunzi wake, anajua kuna wanafunzi fulani, anajua wale ambao wameattend class na wale ambao hawajaweza kuattend. So mimi nilipokuwa campus
nilihakikisha kwamba all my core courses nimeziattend, not only the core courses but all the courses, because I had no any other business in the campus. The only business I had ni kuhakikisha kwamba nimeenda pale, nimefanya ambayo ilinipeleka pale, nimehitimu na nitoke nije huku nje niweze pia give back to the society. So mimi naweza sema kitu ya kwanza nilihakikisha kwamba all the classes nimeattend. By attending all the classes, it means you are 100% sure when the cut is going to be given, at what time, and you also know the venue. So inakuwa ngumu sana wewe kumiss cut ama kumiss any exam that has been given. So when you don't missing mark, in most cases it arises during the cut. That means you can do an exam but you fail to do a cut. So that one, it creates a vacuum, in that there is a dash somewhere indicating that you never sat for that cut. So when you miss a cut, a lecturer will tell you probably wait for the next group to come, and then you come and redo the cut with them, because rarely do we have lecturers giving you a cut again. Wachache sana wale ambao maybe wako na huruma watakuhurumia, ama upeane sababu maalum ambapo labda kama ulikuwa mgonjwa ama kulikuwa na any issue na umeinform dean of students. Hapo that is the only time umeinform either dean of students or dean of studies. That is the only time whereby you can be given a cut to do. But before that, it is very difficult for a lecturer to give you a cut just because you have a missing mark. When you have a missing mark, you wait for the next group. Now, maybe the next group will come after 1 year. So you find it will be very hard for you to be in the graduation list, because you have to wait for that group. That group comes, you do the cut, and imagine kuongojea group ingine ikuje ya wanafunzi just because you are waiting for a 30 marks cut. Yeah. So unapata ni jambo ambalo wanafunzi wengine hujitakia wenyewe, lakini wengine inakuanga ni very genuine, ambapo wako na reason. But venye nimesema, ukiwa na reason, lecturer ni ngumu sana kunyima. Now, another thing ni kwamba pia wale wahadiri ni watu tofauti. Yeah. Na wako na mbinu tofauti za kufunza. Kuna wale watakusikiza na kuna yule hawezi kukusikiza kabisa. So na kuna pia yule ambaye umefanya cut, lakini in the meantime or along the way maybe karatasi yako ikapotea amongst those papers zenye amecollect. So it also becomes a challenge. So also when you do a cut, make sure you are on the record of the lecture. So ukiwa kwa record ya lecturer ya kwamba ulifanya cut, then haitakuwa challenge kwako, kwa sababu missing mark is one of the issues that has been disturbing the students all along. You may end up spending even 10 years in campus just because you never sit for a cut. Yeah. Kuna changamoto nyingine ambayo imekuwa common sana kwa campus, mpaka tunaona wanafunzi wanauana, ambayo ni relationship. Ambapo unaona mwanafunzi labda amekuwa kwa hiyo love triangle na ameuawa. Labda wewe kama ulijipata kwa hii shida? Issue ya mahusiano ama ya relationship pale campus ni common, very very common, kwa sababu huko ndo watu wameoana na wazazi hawajui. Mimi naweza sema si kujipata kwa hiyo situation, kwa sababu nilikuwa najua sababu na lengo kuu ya mimi kuwa pale. Kwa hivyo mimi nilipokuwa pale nilihakikisha najishughulisha na mambo ambayo yalinipeleka pale, ambayo ni masomo. So the issue of love triangle, it has been there, it is there, and it will always be there unless we put some strategies, which is very rare, because in campus you're controlling grown-up people. It is very difficult to control grown-up people who know what they are supposed to be doing at what time. So the issue of love triangle, it has been there. Tumeona wengi wameuawa, hata wengine tulipoteza marafiki zetu kwa sababu ya vitu kama hizo. Lakini ni issue ambaye unaweza jipata relationship iko na mambo yake, iko na changamoto yake. Kwa sababu by the time watu wanaamua kuuana ama wanaamua kuungana pamoja, hujui ni nini imepelekea jambo hilo. Maybe hao wenyewe walikuwa na makubaliano yao, ka agree ya kwamba I think we are compatible, so
we can hook up and become something. So along the way, some things will happen. So maybe unfaithfulness arises, so many issues arises. So if you are, let's say if you're a man or if you're a woman, of course, when you enter into a relationship, there must be a purpose. You don't just enter into a relationship to pass time, because you pass time at the same time the person maybe you're passing time with is hurting your feelings. So inakuwa challenge. So ile relationship, kwa sababu ndio unapata ya kwamba wanafunzi wengi wanauana, ni kwa sababu haina sincerity ndani yake. No one is sincere about the other. Lakini kuna wengine waliingia na wakapatana na wamesurvive, na unapata wameoana, hata tumeweza kuona. Kumekuwa na wale wengine ambao wanajipata kwa mahusiano kwa sababu ya situation, labda maisha imekuwa ngumu, na napata hapo mtu amemwambia unaweza kuja hapa hivi kuna chakula na nini, alafu mwisho wa siku labda anaweza mpa ujauzito, alafu story baadaye kutokea hapo hivyo. Utasema ni kuhusiana hiyo? Ni jambo la ukweli, ni jambo la kweli, kwa sababu ukipata kuna wengine circumstances forces them to be in a relationship. Maybe the person is struggling in one way or another to pay rent, to pay school fees, and the upkeep, somebody is really struggling. Now here comes another person who is willing to help you come out of that difficult situation. So the problem is that person is not genuine with what he or she want to do, because yeye ako na intention fulani. So unapata situations kama hizo, mtu amekuhost, yeye unaishi kwake, yeye ndiye ananunua chakula, yeye ndiye anakuprovidea, lakini at the end of the day you have to give it back, because you have to reciprocate it back, kwa sababu hakuna mtu atakuwa anafanya kitu tu, anafanya kitu na haoni matokeo. So definitely if you're a lady and maybe I'm having these things and you're not, I'll take advantage of you. I'll host you for some times, and in return, definitely, I'll want something. And you know what I'll want is, I'll want sex with you, which is not good, because I'm not honest or I'm not genuine with my intentions. So the circumstances also forces people to be in a relationship, not because they love that person, but because somebody is providing something in return. So hizo pia ni baadhi ya vitu ambazo zinapelekea watu kujipata kwenye mahusiano ambaye si sawa. So in that process, maybe mtu amekuwa akihostiwa, amepewa mimba, amepewa ujauzito, ama amepata magonjwa, kwa sababu pia si mimba peke yake tunaangalia, kuna magonjwa pia. Yeah. So those are the consequences. At the end of the day, if this person fails to take responsibility of his or her actions, and in most cases we are talking of the ladies in this case, kwa sababu wao ndio huwa victims sana sana, this lady will end up suffering. Kwa sababu gani? Amepewa ujauzito, and the man has thrown her out of the house. So you realize that the burden goes again where? Back home. So inakuwa another challenge. Unaona? Wengine pia maybe wamefanyiwa hivyo, and they are the ones that their parents were depending on them. Mtu anakuwa na ile uoga, hawezi enda nyumbani, inabidi arudi pale aanze kutafuta kibarua ya kufanya. In the process pia wanakuwa na vuta ni kuvuta baina yake na ambaye whoever is responsible for that pregnancy. That is where issues arises. So hiyo vuta ni kuvute may end up mtu anaweza chukua hatua mikononi mwake, na hapo ndo unapata mwingine ameuawa, mwingine ameavya mimba, and all manner of things. Yeah. Alafu kuna kitu ya peer pressure ambayo imekuwa sana. Unapata mtu ametoka katika huko kwao, alikuwa na tabia nzuri, lakini anafika huko unapata ameanza kuwa mlevi kiolelaolela na kujiingiza kwa vitu ambavyo havifai. Hiyo utasema nini? Peer pressure is common. It is common all over, not only in campus but also when you go back to high school. Nowadays peer pressure is all over. So mtu anafanya kitu kwa sababu ameona fulani akifanya, ameona rafiki yake akifanya, which is not good on my side, because the first day when your parents are sending you to go and study in campus, they have vision in you. Wako na matumaini na wewe ya kwamba dakika ya mwisho wewe ndio utakuja kuwakomoa.
Now ukifika campus we have all kind of people. Tuko na walevi, tuko na wale ambao wanataka kusoma, tuko na wale ambao wamekuja tu wako tu pale kujoyride. So it is upon you now to decide which way am I going to be. If you are going to be swayed by what is going on in campus, definitely utapotea, kwa sababu ni lazima ujue ni nini ilikupeleka pale. Ile kitu naweza sema ni kwamba wanafunzi wengi hapo ndio upotelea, kwa sababu utapata mtu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa kwanza ni mzuri, mwaka wa pili ni mzuri, mwaka wa tatu mtu anaanza kuharibika. By the time mtu anamaliza mwaka wa 4 ana realize, oh, time has already elapsed, I'm still the same person, there is no difference in me. By the time unataka ku recover, it is already too late. So peer pressure is there. And the only way that you can tackle peer pressure is by a person knowing the purpose of why he or she is there. Naam, labda ni lako la mwisho kwa mwanafunzi ambaye anapania kujiunga na chuo kikuu na mzazi, labda mzazi uko nje mnatazama hii video, labda ungemwambia nini? Nitaanza kwanza na mzazi. Mzazi, ile jambo ningependa kuambia wazazi wengi ni kwamba wasiogope kusomesha watoto, kwa sababu kuna wazazi wengi wameogopa kusomesha watoto kwa sababu mambo wamesikia ama mambo wameona. Unapata mtoto amefaulu, ampata grade mzuri ya kumpeleka campus, lakini mzazi anamwambia wewe, ile maisha naona iko kwa campus sioni kama itaendelea, inakufaa. No, wazazi nitawa encourage waweze kupeleka watoto wao campus, kwa sababu success can never be denied. It can only delay. So you never know. So mzazi yote yule hakikisha kwamba ukishapeleka mtoto yako usikuwe tu ule mzazi ambaye unalipa fees na kunyamazia hapo, ama umelipa rent na kunyamazia hapo. Hakikisha kwamba pia unafuatilia maisha ya mtoto yako, kwa sababu unaweza kuwa umelipia mtoto yako fee, umelipa rent, kumbe ameolewa ama ameoa kule campus. Wewe kila wakati ni simu. So mzazi, ile kitu naweza kuambia, do not skip your responsibilities. As a parent, ensure that you make a follow up of your kid. Just the same way wazazi wanaenda kuangalia matokeo ya watoto wao kule campus, kule secondary. Pia inafaa kule campus wakuwa wanafuatilia mtoto wangu yuko shule, anasoma, ana attend classes, kwa sababu you may end up in most cases you find a student ako shule lakini attend classes. So wewe kama mzazi hakikisha ya kwamba make even an impromptu visit to your child. Usimwambie unakuja siku moja tu, toka nyumbani na useme nataka kutembelea mtoto wangu. So ukifika kule utajionea, utaona kama ni anasoma ama asomi, then from there you will take another initiative. Lakini wazazi hakikisheni ya kwamba you don't just pay fees for the student, but at least make yourself available there. Now to the students who are yet to join, or wale ambao wanapania kujiunga katika chuo kikuu, what I can tell you is that life in campus is not a bed of roses. It is not something that you just go there and expect things to run smooth. Life is very difficult. It is upon you to choose either you want to be a good person or you want to be a bad person. The choices are with you. So if ukiamua unataka kukuwa mlevi, ni wewe ndio unaweza kuamua. Ukiamua ya kwamba nimekuja hapa na malengo fulani na nataka baada ya miaka 4 ama 5 nikitoka hapa wazazi wangu na majirani wote wanakuja kucelebrate. If you go there, make sure you have a purpose. Have vision with you. Know what took you there, because it will be very embarrassing. You go there and then your colleagues or your cohort are graduating and you are missing there. At the same time, you may end up engaging in drug abuses, which is not good. At the end of the day, you end up being a liability, not only to your parents, but also to yourself. You are a liability to yourself because there's nothing you're doing productive. So as a student, just know have vision and know what is the purpose as to why you are there. Naam. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tumeweza kufika tamati. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli, subscribe, like hii video, share na marafiki zako. Tukutane kwenye video nyingine. Nimekuwa wako Emmanuel Nyongesa.